Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Computer Network. Today we are moved into the second chapter, third unit, Transport Layer. Transport Layer. So in the first unit, the first chapter, we have discussed ISO reference model, or we can say that OSI model. OSI means Open System Interconnection. So this is a model that describes that defines the standard protocols communicating two devices. So ఈ టూ డివైజెస్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంటు, డేటా ట్రాన్స్ఫర్, కమ్యూనికేషన్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంటు, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ టోటల్ ప్రాసెస్ కోసం సమ్ స్టాండర్డ్స్ని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. దో స్టాండర్డ్స్ ఆర్ model is there, that model is called as a OSI model. There are the 7 layers in the OSI model. There are the 7 layers. We have discussed some functions of each layer. What are the 7 layers? Application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. So here application, presentation, session, transport layer, data link layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. This is a presentation layer. EP means physical layer. So here these 3 layers are called as the upper layers. This is a transport layer. These 3 are the network layers. So these are the networking support layers, means that these are the functionalities how two computers are connected. Okay, here these 3 are the functionalities that provide the application within the system. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మొబైల్ ఫోన్ ఉంది, మన మొబైల్ ఫోన్లో వాట్సాప్ ఉంది. ఆ వాట్సాప్ యాప్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ లేయర్ ఈజ్ వాట్సాప్. సో ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అది. సో విత్ ఇన్ ద సిస్టంలో డేటా ఏ విధంగా మూవ్ అవుతున్నది ప్రజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్ డిస్కషన్ చేస్తుంది. సో దిస్ 3 థింగ్స్ హౌ ద డేటా విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద ట్రాన్స్పోర్టర్ network layer, within the other network. Now we are going to discuss in detail of the duties of the transport layer. Duties of the transport layer. This is the first second chapter. The third chapter of this unit will discuss about this upper layers అని ఉంటుంది. అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్ గురించి డిస్కషన్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్ గురించి నెక్స్ట్ చాప్టర్లో డిస్కషన్ చేస్తాం. Now we are going to the duties of transport layer. Today topic is duties of transport layer. The total chapter contains a single topic, that is the duties of the transport layer. So generally every layer uses one protocol. Already told, protocol means the rules, the procedures. Okay. Here the transport layer uses a protocol called as a transport protocol. So it is used between the two transport entities. Two transport entity means this is one mobile system, this is another mobile system. I am communicating these two things. So here there is a one transport entity is there, here there is a one transport entity is there. So between these two transport entities, the transport protocol is used in the transport layer. So generally mean the functionalities of the transport layer. The functionalities of the transport layer require when we are transforming the data between the two computers that are in the separate networks. So we already discussed network and internetwork. So this is a internetwork. So this is one network, this is one network,
this is another network. So these networks are connected together. These networks are connected together by using different switches or different devices. Internet working device routers ఏవైతుందో ఆ రూటర్స్ యూజ్ చేసి ఇవన్నీ కూడా కనెక్ట్ చేయబడ్డాయి. నౌ దిస్ విల్ ఫార్మ్ ద ఇంటర్ నెట్వర్క్, అంటే నెట్వర్క్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ మేడ్ ఆఫ్ మెనీ నెట్వర్క్స్. ఇంటర్నెట్ అంటే మెనీ నెట్వర్క్స్ని అన్నిటిని మళ్ళీ కనెక్ట్ చేస్తే ఇంటర్ నెట్వర్క్ వస్తుంది. ఈ ఇంటర్ నెట్వర్క్లో ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ ఉన్నది, ఇక్కడ ఒక డివైస్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక డివైస్, ఇక్కడ ఒక డివైస్. సో యూఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద డేటా టు ద డివైస్ దట్ ఈజ్ ఇన్ ద అదర్ నెట్వర్క్. At that time the transport layer duties are required. So generally data link layer, network layer also have the same functionalities of the transport layer. But this data link layer and network link layer both provides the functionalities that are between the two computers that are in the same network. అంటే ఇక్కడ AB రెండు కూడా సేమ్ నెట్వర్క్లో ఉన్నప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఫంక్షనాలిటీస్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ డేటా లింక్ లేయర్ అండ్ నెట్వర్క్ ఫంక్షనాలిటీసే పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ డేటా లింక్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, ఫిజికల్ లేయర్ని కంట్రోలింగ్ చేస్తుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. ఓకే, ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ కంట్రోల్స్ ఆల్ 3 ఆఫ్ ద లోయర్ లేయర్స్. అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ కంటే బిలో ఉన్నటువంటి లేయర్స్ని లోయర్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ 3 లేయర్స్ని కంట్రోలింగ్ చేస్తుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. సో ద మెయిన్ functions of the transport layer, functionalities, or you can say that services provided by the translators are divided into 5 categories. One is a end-to-end delivery, addressing, reliable delivery, flow control, multiplexing. End-to-end delivery, addressing, reliable delivery, flow control, multiplexing. So these 5 are the main services of the transport layer. Now today we will discuss about the end-to-end delivery and addressing. So when you would different functionalities, we'll go with the depth in everyone. So what do you mean by end-to-end delivery? End-to-end delivery. See here, this is one mobile phone. This is one mobile phone. Here there is a WhatsApp. Here there is a WhatsApp. There are the 2 words, end-to-end delivery and node-to-node delivery. General market lo, general term networking lo end-to-end delivery, node-to-node delivery అనే వర్డ్స్ వినిపిస్తాయి. సో జనరల్లీ ఫస్ట్ విల్ సీ ద node-to-node delivery. నెట్వర్కింగ్ లేయర్లో node-to-node delivery అంటాం. Node-to-node delivery means that the data between these 2 mobiles are transmitted. అంటే ఈ మొబైల్ నుంచి ఈ మొబైల్లోకి ట్రాన్స్మిట్ కావాలి. దట్ ఈస్ అ node-to-node delivery. End-to-end delivery means end-to-end delivery and make sure that the data of this application from this mobile phone must reach to respected corresponding application in this node. అంటే సో జనరల్గా ఈ అప్లికేషన్ నుంచి ఈ ఫిజికల్ డివైజెస్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అయ్యి ఈ ఫిజికల్ డివైస్ రీచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ అప్లికేషన్లోకి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ కావాలి. ఈ node-to-node డెలివరీ అనేది నెట్వర్కింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అయితే, నెట్వర్కింగ్ లేయర్ అయితే end-to-end డెలివరీ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. దట్ మీన్స్ all the packets of the message, a single message is reached to the respected application or not, that will be end-to-end delivery. Respected applications, not in the nodes. Node means computer, end-to-end means ఇక్కడ ఈ సిస్టంలో ఏ అప్లికేషన్ అయితే యూజ్ చేస్తామో ఇదే సిస్టంలో అదే అప్లికేషన్ రెస్పెక్టెడ్ అప్లికేషన్కి వెళ్ళిందా లేదనేది ట్రీట్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మొబైల్లో జీమెయిల్ నేను ట్రాన్స్మిషన్ చేశాను. జీమెయిల్ అంటే ఇక్కడ ఈ సిస్టంలో జీమెయిల్ నుంచి అదర్ స్టూడెంట్ యొక్క అదర్ పర్సన్ యొక్క జీమెయిల్కు మెయిల్కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి. సో దట్ ఈజ్ ఎండ్-టు-ఎండ్ డెలివరీ.
Okay, node to node means person to person, a system to system. End to end delivery means ఆ సిస్టంలో ఉన్న అప్లికేషన్ టు రెస్పెక్టెడ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఆ రెస్పెక్టెడ్ అప్లికేషన్ ఏముంటుంది, టోటల్ ఆల్ ప్యాకెట్స్ రీచ్ కావాలి. నోడ్ టు నోడ్ డెలివరీ లెవెల్ ఉంటుందంటే ఓన్లీ రెస్పెక్టెడ్ ప్యాకెట్ ఏదైతే ఉందో రూటింగ్ చేసినటువంటి ప్యాకెట్ మాత్రమే రీచ్ అయిందా లేదని చూసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఆల్ ఇండివిజువల్ ప్యాకెట్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ మేక్ షూర్ దట్ end to end delivery of all the individual packets belonging to a single message. ఒక మెసేజ్ సంబంధించిన ఆల్ ప్యాకెట్స్ డెలివరీ అనేది డిస్కషన్ చేస్తుంది. The transport layer oversees the end to end, that means source to destination delivery of the entire message. ఇక్కడ end to end means that application to application. Coming to the, this is the one of the service of the transport layer. Another one is the addressing. So generally source to destination delivery also ensures the delivery of packet from a specific application to on one computer to a specific application on the computer. Now discussion చేస్తుంటే source to destination అనొచ్చు, లేదా end to end delivery అనొచ్చు, లేదా sorry రెండే వర్డ్స్. You can say that end to end delivery or source to destination delivery. So source to destination delivery means delivery of all packets from specific application on one computer to a specific application on other computer. ఈ కంప్యూటర్లో వాట్సాప్ నుంచి ఈ కంప్యూటర్లో వాట్సాప్కి మాత్రం రీచ్ కావాలి. సో ఇక్కడ నేను ఒక మెయిల్ పంపించాను, ఆ మెయిల్ నుంచి రెస్పెక్టెడ్ అదర్ డివైస్ యొక్క మెయిల్లోకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి. ఇక్కడ ఏ అప్లికేషన్ నుంచి అయితే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా ఆ రెస్పెక్టెడ్ అప్లికేషన్కి డేటా అనేది వెళ్ళాలి. So that is a end to end. So at that time, so only the addressing requires the service point address. So generally if you take our system, if you take our mobile phone, within our mobile phone we have the several applications are there. All applications that works with only ఇంటర్నెట్ ద్వారా మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి. అంటే మన మొబైల్లో ఇంటర్నెట్ లేనప్పుడు కొన్ని అప్లికేషన్స్ వర్క్ కావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ ఉంది, ఇంటర్నెట్ ఉంటేనే మనకు ఆ వాట్సాప్లో ఉన్న మెసేజెస్ రావడం జరుగుతుంది. మెయిల్ ఉంది, ఇంటర్నెట్ ఉంటేనే జరుగుతుంది. సమ్ గేమ్స్ ఉన్నాయి, గేమ్స్ ఆన్లైన్లో ప్లే చేయొచ్చు, ఆఫ్లైన్లో ప్లే చేయొచ్చు. ఆఫ్లైన్లో ప్లే కాకుండా ఓన్లీ ఆన్లైన్ గేమ్స్కి అవుతున్నాయి. ప్రతి అప్లికేషన్స్కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. దట్ అడ్రస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ port number. That address is called as a port number, or you can say that service point address, or you can say that port address. So the transport layer adds this service point address or port address to the header. ఈ సర్వీస్ పాయింట్ అడ్రస్ ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, డేటా లింక్ లెవెల్ ప్రోటోకాల్స్ need to know which two computers within a network are competing. అంటే నెట్వర్క్లో ఏ టూ కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ అయిన అనేది డేటా లింక్ లేయర్ డిస్కషన్ చేస్తుంది. నెట్వర్క్ లేయర్ నీడ్ టు నో విచ్ టూ కంప్యూటర్స్ విత్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్. డేటా లింక్ లేయర్లో ఓన్లీ టూ కంప్యూటర్స్ ద సేమ్ నెట్వర్క్. ఇంటర్నెట్ లేయర్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్. బట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ need to know the which applications on two computers are communicating. Very clear. డేటా లింక్ లేయర్ చూడండి, ఎందుకు ఈ వర్డ్ సెంటెన్స్ అంటే డేటా లింక్ లేయర్లో అడ్రస్సింగ్ వస్తుంది, నెట్వర్క్ లేయర్లో అడ్రస్సింగ్ వస్తుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో అడ్రస్ వస్తుంది. డేటా లింక్ లేయర్ అడ్రస్ ఓన్లీ ద నెట్వర్క్ అడ్రస్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్. అంటే ఈ నెట్వర్క్లో ఆ అడ్రస్ ఏంటి, సేమ్ నెట్వర్క్ ఉన్నప్పుడు సోర్స్ యొక్క అడ్రస్ ఏంది, డెస్టినేషన్ యొక్క అడ్రస్ ఏంది. డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నప్పుడు సోర్స్ అడ్రస్ ఏంది, డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ డెస్టినేషన్ అడ్రస్ ఏంది. నెక్స్ట్ అది సేమ్ నెట్వర్క్ కానీ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ కానీ, సేమ్ నెట్వర్క్ ఉన్నా డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ ఉన్నా ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరు మెయింటైన్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆన్ టూ కంప్యూటర్స్. ఓకే, సో దట్స్ వై ద అప్లికేషన్ అడ్రస్ ఆఫ్ a specific machine is called as a service point address, not specific machine, specific application. The application address
Okay, the application address of on a specific machine is called as a service point address. Okay, సో జనరల్లీ ఈ మిషన్లో వాట్సాప్కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది, ఈ మిషన్లో వాట్సాప్కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. అంటే ప్రతి మొబైల్లో ఒక్కొక్కరికి ఒక పోర్ట్ నెంబర్, ఆ మొబైల్లో యూజ్ చేసేటటువంటి ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వల్ల యూజ్ బట్టి based on that one port numbers ఉంటాయి. That port numbers called as a service point address. So these are the two functionalities of the transport layer. In the next class we'll discuss about the reliable remaining of the services.